Welcome to VISHWA Digital. Nizamabad loni presidency school lo England nunchi vachina trainers unnaru and ee trainers akkada unna faculties ki ade vidhanga vidyarthulaki trainings icharu mukyanga Nizamabad ee vidhanga anpichindi and ikkada school atmosphere ee vidhanga anpichindi England nunchi vachina trainers prastham manto paatuga unnaru special interview lo vaartho konni sannivishalanu manam share cheskundam and prastham manto paatuga studio lo unnaru founder of presidency school Shamantha garu ade vidhanga Martin munduga variddarki welcome cheptam. Hello. Namaste. Hello. Namaste. Okay, Martin, how are you? I'm very well, thank you. Very well. Okay, why do you choose India for come? I wanted to come to India to work at a school that is very different to the school that I work in England. I wanted to come to India because I had never been before. I was very excited about the culture and to visit lots of places, and more importantly, you play cricket. Okay. నెక్స్ట్ శమంత గారు మీరు చెప్పండి మేడం, మీ దగ్గర ప్రతి సంవత్సరము వీళ్ళు వస్తూ ఉన్నారు అండ్ ట్రైనింగ్ ఇస్తూ ఉన్నారు. వై యూ చూస్ దిస్ వే? బికాస్ మా పిల్లలకి కాన్ఫిడెన్స్ తేవడానికి స్పెషల్లీ అండ్ ఈవెన్ టీచర్స్ ట్రైనింగ్ కూడా చేస్తూ ఉన్నాము. మార్టిన్ ఇస్ ఎ గుడ్ ప్లేయర్, నాట్ ఓన్లీ క్రికెట్ మ్యాచ్, నాట్ ఓన్లీ క్రికెట్ బట్ వేరే డిఫరెంట్ ఫన్ గేమ్స్ కానీ రగ్బీ, ఫిట్నెస్ గేమ్స్ ఇవన్నీ కూడా నేర్పిస్తున్నారు. Same time he is training teachers and the students also in the sports field. ఓకే, అన్ని స్కూల్స్తో కంపేర్ చేసుకుంటే మీరు కొంచెం డిఫరెంట్గా ముందుకు వెళ్తూ ఉన్నారు. అండ్ మార్టిన్ వాళ్ళ గురించి ఒకసారి ఏ విధంగా వచ్చారు అండ్ అకామిడేషన్ అదంతా సెట్ అయిందా? మరి ఇక్కడ పిల్లలు ట్రైన్ అప్ అయ్యారు? వాళ్ళు ఇంగ్లాండ్ నుంచి ఒక 1 year బ్రేక్ తీసుకొని ఇండియాకి రావాలనుకున్నారు. సో మేము అనుకున్నాం ఫస్ట్ వీళ్ళు ఎలా అడ్జస్ట్ అవుతారు, ఇక్కడ వాతావరణం కానీ ఫుడ్ కానీ అంతా వేరేగా ఉంటుంది. ఈవెన్ ఇంగ్లీష్ కూడా వాళ్ళకి లాంగ్వేజ్తో కూడా ప్రాబ్లం, బయటకు ఎక్కడ వెళ్ళినా కూడా వాళ్ళకి ప్రాబ్లం అవుతుండొచ్చు అని అనుకున్నాము. కానీ అలా కాకుండా వాళ్ళు దే అడ్జస్టెడ్ టు నిజామాబాద్ అట్మాస్ఫియర్ అండ్ పిల్లలతో చాలా క్లోజ్గా మూవ్ కావడము. సో ఫస్ట్లో మా పిల్లలు ఒక 20 రోజులు చాలా ప్రాబ్లం ఫేస్ చేసినారు వాళ్ళ యాక్సెంట్ అర్థం కావడానికి. సో ఈవెన్ ఐ వాజ్ వెరీ మచ్ వరీడ్. ఐ డోంట్ నో, అంటే వీళ్ళకి కష్టం కావద్దు, ఎట్ ద సేమ్ టైం మా పిల్లలు కూడా కష్టం కావద్దు అని అనుకున్నాను. కానీ పిల్లలు విదిన్ నో టైం నేర్చుకున్నారు, వాళ్ళ యాక్సెంట్ కానీ దానికి అలవాటు పడిపోయినారు. ఈవెన్ దే హ్యావ్ ఇంప్రూవ్డ్ దేర్ స్పోకెన్ ఇంగ్లీష్ అండ్ ఐ కెన్ సీ ద డిఫరెన్స్. లైక్ ఇంతకు ముందుకు ఇప్పటికీ పిల్లల్లో చాలా కాన్ఫిడెన్స్ లెవెల్ కూడా పెరిగినవి అండ్ దే ఆర్ వెరీ ఫ్రీ. దే ఆర్ అంటే ఈవెన్ మార్టిన్ వాళ్ళు వచ్చిన తర్వాత హీ ఇంట్రడ్యూస్డ్ హోప్ క్లాసెస్ అండ్ వీ టైడ్ అప్ విత్ అమెరికా అబౌట్ దిస్ క్లాసెస్ అండ్ ఈవెన్ స్మైల్ క్లాసెస్ ఆల్సో హీ హాజ్ ఇంట్రడ్యూస్డ్. దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ హౌ టు బెనిఫిట్ ద సొసైటీ and hope is how to development and how to develop their personality. It's a personality development course and children are very comfortable and they are very confident and we are very happy for that. And food వచ్చేసి నేను అనుకున్నాను వీళ్ళు ఈ ఫుడ్ ఎలా తింటారు, వాళ్ళకి మనకి ప్రతి దాంట్లో అంటే మనం చాలా స్పైసీగా తింటాము, వాళ్ళు చాలా తక్కువ స్పైసీతోని ఎక్కువ స్వీట్స్ కానీ, అంటే వాళ్ళ కంట్రీకి మనకి కంప్లీట్గా చేంజ్ ఉంటుంది కదా, ఎలా తింటారు అనుకున్నాను. కానీ వాళ్ళు మనకంటే ఎక్కువ స్పైసీ తినడం చూసి నేను ఆశ్చర్యపోయాను. అండ్ మార్టిన్స్ ఫేవరెట్ ఫుడ్ ఈస్ కంట్రీ చికెన్, తెలంగాణ కంట్రీ చికెన్. సో హీ ఎంజాయ్స్ ద ఫుడ్ హియర్ వెరీ మచ్. ఓకే మార్టిన్, మీరు చెప్పండి, వై యూ వాంటెడ్ టు చూస్ ఎ ప్రెసిడెన్సీ స్కూల్ ఇన్ నిజామాబాద్? I wanted to choose presidency because they have a very good vision for the future. They think a lot about their children and their students and how to get the best from them. They want to keep changing their curriculum and the way that students learn, and they were very keen to implement more sport, and that is why I chose to come to presidency. Okay. How is the faculty more friendly with you? The faculty is very friendly. All of the staff have been eager and really keen to learn. They want to be the best teachers they can be, and they are some of the best teachers that I have worked with. Okay. How is the children in the presidency school? The children, again, they want to learn. They are very
eager to please and to be the best students they can be. They are very creative. They come up with some very unique ideas for their work, and they do work very, very hard. Okay, Martin, can you say which type of games do you learn there, teach? I have taught a new sport for them, which is rugby, where you have to pass the ball backwards. Okay. We have played lots of fitness games which work on your upper body. Okay. We have done lots of running to increase stamina. Okay. And we have looked at nutrition, what sort of foods we should be eating. And we have played the traditional games that are new to me as well, like kabaddi. We do not play kabaddi in England. And is it Coco? Coco, yeah. Yep, and we have played that, and volleyball and badminton. How is kabaddi? Do you like? It was very good, very tiring, Yeah. very, very physical, and I would like to play it and introduce it to students in England. How is Coco? You are enjoyed? Again, yes, the students were better than me. Okay. I did not last very long, so I will stick to cricket. Okay. What is the smile teaching? Can you tell? Yes, so SMILE is a social emotional learning class which allows students to benefit themselves by looking at subjects such as empathy, sympathy, anti-bullying, how we can stop bullying at school, politeness, gratitude, the environment. There are no exams or no tests. They are just taught about themselves and how to express themselves through their learning. Can you say one happiest moment with the children? Happiest moment with the children was when we did the plastic bottle challenge. I challenged the high school to collect as many plastic bottles in 1 month and to help save the environment and clean up Nizamabad, and they collected over 16,000 bottles. Okay. And we managed to raise some money for charity, and I was very proud of all of the students and the staff for that challenge. Okay, and can you say one of the most moment of with your colleagues, faculty? The best moment is when I watch them teach, because I have seen them change since I have been there. So I'm very proud to see how they have developed their teaching skills. And the best moment is when I go into the staff room, because everyone is very friendly, and I will miss them very much when I'm back in England. Okay, and how is the accommodation here in Nizamabad? Accommodation is very different from being in England, but it has been very fun. It's getting very hot, so the AC and the fans are on, but it's very, very homely. In our Telangana, Nizamabad mein 24 hours power is coming. Wow, 24 hours. Yeah. Good. You need it to keep the AC on. Okay, how is the food here? I love the food. Okay. I love breakfast, having dosa, Dosha. a big paper dosa with pali pachadi. Okay. And that is my favorite breakfast, or idli. Okay. I like idli. Okay. And dinner, I look forward to dinner. I love the food, best food. And Ankapur Deshi chicken. The chicken, Angkor chicken, Telangana chicken, country chicken, all very good, very, very hot. Okay. Yeah, very hot. Okay, మేడం మీరు చెప్పండి. అండ్ వీళ్ళు అకామిడేషన్ గురించి కానివ్వండి, ఇక్కడ సెటిల్ అయ్యారు, కానీ మీరు అంటే మీ ఫ్యాకల్టీస్ అక్కడ ఉన్న ట్రైన్ తీసుకున్నారు కదా, వాళ్ళు ఏ విధంగా ఫీల్ అయ్యారు? వీళ్ళని పిలిపించారు కదా మీరు, సో ఫ్యాకల్టీస్ కానివ్వండి, స్టూడెంట్స్, ముఖ్యంగా స్టూడెంట్స్ వాళ్ళ పేరెంట్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళు ఎలా ఫీల్ అయ్యారు? అంటే న్యాచురల్గా వాళ్ళ యాక్సెంట్, ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వాళ్ళు వస్తున్నారని వాళ్ళ యాక్సెంట్ మనకు అర్థమవుతుందా లేదా అని భయపడ్డారు. దాని తర్వాత వాళ్ళ ఫ్రెండ్లీనెస్ చూసి everyone worked hard to improve their communication skills, and they have improved. It's very good. I am proud of my staff and my students also. Okay, and meeku edana happiest moment వీళ్ళు వచ్చినప్పటి నుంచి ఏదైనా? There are a lot of changes. Like every day it's a happy moment for me. Okay. Okay, and Martin, can you say a few words about Nizamabad? Nizamabad feels like my second home. Okay. I am from Dorset in England, but I will often think of Nizamabad
We have been driving along the roads, we go to the bakeries, we go shopping. It feels like home, so I will miss it very much. Okay, and how is biryani? Oh, biryani. I look forward to cooking biryani for my family. Okay, So you learn here? I have been taking cooking lessons. Okay. So I have learnt biryani, bisi belly bath. Okay, fine. So I will cook for my friends at home. Okay, Yeah. okay. Okay, Martin, can you say a few words well compared to England students with Indian students? Can you say? Yes, the difference between Indian students and English students, because India is so big and there are so many people, Indian students have to climb to get to the top of the pile. So they want to be the first to finish. They want to be the best in the class. Whereas in England, there are fewer children and they take their time with their work more. They are more, how do you say, they are calmer. Whereas Indian students can get very excited because we are introducing new techniques, new tools or games that they have never seen before, so they are a lot more excited and they have more energy. Okay. Okay, Martin, can you say a few places do you like in Nizamabad and overall Telangana? In Nizamabad, we like going into the shops and into the market. We like looking at all the vegetables and fruits that we do not get in England, so we like the market. We have been to Medak to visit the church, and we often go to Hyderabad to play cricket and to go to restaurants as well. We have done lots of travelling in India. We have been to Goa, Mumbai, Kerala, Munnar, Cochin, Hampi, Jaipur, Jodhpur, Mount Abu, and maybe other places as well. So we love India. Okay, and how is Kerala? Kerala is very nice, very green, lovely coast. It's one of our favourite places alongside Telangana. Okay, in England you buy vegetables in a supermarket, but in Nizamabad it can sell in a market. How is the market? Yes, the market is fun, very busy. We are not used to seeing cows walk past us on the street, but we try and buy our vegetables from the market instead of a shop. Okay, and have you bargained in a market any? I have tried. I am not very good at bargaining. If it is 20 rupees, I will pay 20 rupees. ఓకే ఓకే ఇక మేడం మీరు చెప్పండి స్టూడెంట్స్ దగ్గర నుంచి కాంప్లిమెంట్స్ కానివ్వండి వీరు ఎలా అడ్జస్ట్ అయ్యారు మరి అండ్ ఎవ్రీ ఇయర్ ఇలా వస్తూనే ఉంటారు కదా మీ ప్రెసిడెన్సీ స్కూల్కి అండ్ వాట్స్ యువర్ ఎక్స్పీరియన్స్ The children are learning new things from them, and they are becoming more and more confident. Martin, if you want to say any message for the viewers? My message would be Nizamabad is very lucky to have such a good school as presidency in your town. It is going to produce some very, very important leaders. Some very inspiring young people will come from Presidency High School. It has a great vision for the future. If Shamanta madam is friendly? She is one of the best bosses I have ever had. She is very friendly and she makes a very good cup of ginger tea. Okay, Martin, can you say a few words about Indian friends, in Nizamabad friends? Yes, I have been lucky to work with some good friends, Ajit and Shravya. They are an inspiration to us and to the students. They gave up their jobs working in banking and in the oil industry to come to this town to help the students in presidency, and they have taken it to another level, and with them helping the school, it will keep on growing and being a very successful school. They are the reason why we are here. They have really good ideas and they follow those ideas through, and they hope to get more overseas teachers to come and carry on their vision, and they will be opening a new school in 2018, so more children from Nizamabad can become presidency students. Okay, Martin, and you visited a Medak church, right? Yes. How is it? And it is one of the old church in Telangana.
Yes, it was amazing. We did not realise churches would be that big in India. It was huge. There was a service with hundreds of people going on, and we would like to come back to Nizamabad when your church is completed. We're very excited to come back. Okay, Martin, thank you for participating with the interview. Thank you. Thank you very much. Okay, Sarah, welcome to VISHWA Digital. Hello. Hello, namaste, Bagonara. Bagunam. And Sarah, how is Nizamabad? I really enjoy it. I have been here for 9 months and I feel like it has become my home now. Okay, and why you choose India and why you wanted to work with the presidency school? I choose India because it is always somewhere that I have really wanted to visit. It has appealed to me because of it is a huge country with lots of different cultures. Okay, Sarah, why you choose India and why you wanted to work with the presidency school? I chose India because it is somewhere that I have always wanted to visit. It has always seemed like a very interesting country to me. I have met some Indian people in England and they have been very friendly and very interesting. So. Okay, and how is the presidency school? It is fantastic. I have worked there since September and I have been so impressed with the management, the staff and the children. And how is Shamandama? Is more friendly with you? Yes, she is fantastic. Okay. Yeah, she is one of the nicest, kindest people I've ever met. Okay, and how is the faculty in a presidency school? You are teach primary faculty, right? Primary. Yeah. How is the faculty there? They are fantastic. I remember the first day that I met the teachers. I was speaking to them and they did not understand me, so I was a bit worried. I thought it would be very difficult, but in a matter of days we had very good communication, and from then I've developed some very good friendships and they have been really interesting and really fun to work with. Okay, and in a presidency school, which type of work you are done here? My main job has been to work with the teachers and develop a new English curriculum. So I have combined the English skills that the children need to learn, the science, some history and some geography, and created a whole new curriculum from class 1 all the way through to class 5. Okay, and can you, Sarah, can you say a few words about art and craft? Art and craft is very important to me. I teach a lot of it in England because I think it is very valuable. It allows children to develop creativity skills, problem-solving skills, and it allows them to express themselves. English and maths in England are probably the most important subjects, so I think it is good to allow children to try different things. At Presidency, I ran an art club for class 1, 2 and 3 children and class 4 and 5 children, and we did lots of different activities and I was really pleased at how creative and skilled they were. Okay, and Madam మీరు చెప్పండి Sarah తోటి మీ experience. సేరా ఇప్పుడు చెప్పినట్టు టీచర్స్ కన్ఫ్యూజ్ అయిపోయినారు చాలా ఫస్ట్ ఫ్యూ డేస్. సో నేను కూడా భయపడ్డాను టీచర్స్ ఎట్లా అకామిడేట్ అవుతారు సేరాతో అనుకుని. బట్ సేరా కూడా కొద్దిగా ప్రొనౌన్సియేషన్ చేంజ్ చేసుకున్నారు, ఈవెన్ టీచర్స్ కూడా అర్థమైపోయింది అండ్ దే బికమ్ వెరీ క్లోజ్ ఫ్రెండ్స్. అండ్ మేడం మీరు చెప్పండి, అంటే ఇంగ్లాండ్ ప్రొనౌన్సియేషన్కి మన ప్రొనౌన్సియేషన్కి చాలా డిఫరెన్స్ ఉంటుంది అండ్ పిల్లలు కూడా ఈజీలీ మోటివేట్ అయిపోయారు అంటే చేంజ్ అయ్యారు. పిల్లలు తొందరగా నేర్చుకుంటారండి ఏదైనా, వాళ్ళకి ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే మాత్రము ఇంకా మనము దానికైతే ఇంకా ఓన్లీ ఫ్యూ డేస్లోనే పట్టేసుకుంటారు. సో పిల్లలు వెరీ క్యూరియస్ అండ్ సో విదిన్ నో టైమ్ they followed their English. Okay, and Sarah తోటి మీరు అంటే ప్రైమరీ టీచర్స్కి ట్రైనింగ్ ఇప్పించారు కదా, సో టీచర్స్ నుంచి ఎలాంటి వచ్చాయి మీకు? అంటే టీచర్స్ ఫస్ట్లో భయపడినారు చెప్పాను కదండి, బట్ నౌ వాళ్ళు చాలా కాన్ఫిడెంట్ అయిపోయినారండి. వాళ్ళని చూస్తుంటే లైక్ వీళ్ళు వచ్చి మాకు చాలా వచ్చిన తర్వాత చాలా మంచి చేంజెస్ కనబడుతూ ఉన్నవి. ఓకే ఓకే, అంటే పిలిపించి చాలా మంచి పని చేశాను అని అనుకుంటున్నారు.
పిలిపించడం కాకుండా వాళ్ళే ఇంట్రెస్ట్ తో వచ్చినారండి. Yeah, అంటే వాళ్ళు- opportunity నేను నుంచి. వాళ్ళకి సరే అని అంటే ఆపర్చునిటీ ఇచ్చినది కరెక్టా కాదా అనుకున్నాను ఫస్ట్ లో. తర్వాత లేటర్ ఆన్ వి థాట్ వి డిడ్ ఏ గుడ్ జాబ్. Yeah, done. And say, మీరు చెప్పండి, can you say students, about students? The students, they are very hardworking. They follow the teacher's instructions really well, and they have really good attitude, and they want to do their best. And can you say a few words about England? In England, how is the education system? The education system is very different. It is organised in a very structured way. All the schools are very similar. The curriculum is very different. But I think the main difference I have seen, the children here, Telugu is their native language, so they learn Telugu, they learn Hindi and English, whereas in England they speak English, that is their first language, so it is a lot easier for them to learn to read and write. Have you learned Telugu here? Koncham. Koncham. Okay, which type of places do you like here? In Nizamabad? Nizamabad. I really like Keela Fort. I've been there a couple of times. I went to see a dance performance there. Okay. It's Keela Fort. Yeah, Keela Fort. It's beautiful. I like I like visiting the markets. Okay. When we drive around or walk around in Nizamabad, I like going to places where I can meet people, because everybody that we have met in Nizamabad has been so friendly and kind. So at the very start we were a little bit worried about how we get on with the local people, but we have felt very welcome. Okay. And Sarah, can you say, Shamanta madam will arrange all accommodation and food, right? How is the accommodation and how is the Telangana food? The accommodation has been really good. Okay. We've felt just like we've been at home. It's been very comfortable. Okay. The food has been fantastic. We have had the chance to try lots of different types of food. We have travelled to different parts of India and tried the local foods there. And how is the food? Which type of food do you like? My favourite food is pali pachadi. Palli pachadi. Pali pachadi. Okay, tiffins? Tiffins, I like idli. Idli. Yeah. Okay. And which type of places do you like more and more in Nizamabad? Only Killa and any other places? I really like visiting the temple. It is a beautiful place. It was a little bit scary walking into it because it looks like it will fall down, but it was beautiful with all the carving and architecture. Okay, Yes. Sarah, can you say, did you learn anything in Nizamabad? I learned a little bit of the language from the teachers and some of the students. The students thought it was really funny when I spoke to them in Telugu. I have learned lots of different types of food, and I have learned to cook some of the foods. The children in the village that we stayed at taught me some different sports. So I have learned badminton, kabaddi and volleyball. You play kabaddi? A little bit. Yes, I was a bit scared to start with. Okay. Yeah, I did not want to get hurt. Good. How you play? Yes. Okay. And how is our tradition, means Telangana culture? It is very friendly. It is a very colourful, rich in tastes and smells. It has been a really great experience being here. And have you seen any villages in Telangana? Yes, we have visited a few villages. Which? Bodan, Gopampalli. Gopanpalli? Yes, Okay. Keshapur. Okay. Yeah. Right. And how is the atmosphere in villages? It is really interesting. I like driving through there because the people are going about their daily life, and they are just really interesting to watch because it is so different from life in a village in England. Okay. And how is the friends in Nizamabad? Very good. We feel like we have made some of the best friends we could ever make. Can you say a few friends' names? Yeah, Shravya is, she's part of the management at Presidency, and it was through Shravya that Martin and I came here. She is a very inspiring person. She
is the most hardworking person I've ever met. Okay. I have learned a lot personally from her, and I think since she's been at presidency, she has put so much effort into improving it in any way she can find. I've also made a good friend in Ajit. He is a very knowledgeable, interesting person, and he has helped me in many ways since I've been here. ఓకే మేడం, మీరు చెప్పండి. శారా కొత్త కరికులం చేసింది అని చెప్పారు కదా, సో ఆ కరికులర్ విధానం ఏ విధంగా ఉంది? ఇట్స్ లైక్ ఇంతకు ముందు ఎలా అంటే క్వశ్చన్ ఆన్సర్స్ నేర్చుకొని రాయడం అలాంటి ఉండేది. ఇప్పుడు అలా కాకుండా పిల్లల నుంచి ఇట్ ఈస్ మోర్ క్రియేటివ్. ఓకే శారా, ఇఫ్ యూ వాంట్ టు సే ఎనీ మెసేజ్ ఫర్ అవర్ వ్యూవర్స్. I think presidency is an asset to Nizamabad. The management are incredible. They have got so much drive and energy and want to constantly improve the school. The faculty, the teachers are fantastic. They work so hard and they're very driven. They want to do everything they can to improve the students' learning and their experience in school, and the children that I have worked with have been really inspiring and great to be around. ఓకే మేడం, ఫైనల్గా మీరు చెప్పండి. అండ్ ఇంగ్లాండ్ నుంచి మార్టిన్ అండ్ శారా వచ్చారు, మీరు ఆపర్చునిటీ ఇచ్చారు అండ్ వాళ్ళు ఫుల్ఫిల్ చేసుకున్నారు అండ్ మీరు కూడా హ్యాపీగా ఫీల్ అయ్యాను అన్నారు కదా. అండ్ స్టూడెంట్స్ విషయానికి వస్తే శారా ఇచ్చిన సజెషన్స్తో పాటుగా అండ్ మార్టిన్ పిల్లలకి చేసిన కొన్ని సజెషన్స్తో పాటుగా ఇంకా ముందుకు వెళ్తా ఉన్నారు కదా, మీకు ఇప్పుడు ఎట్లా అనిపిస్తుంది? మామూలుగా ఇంతకుముందు అయితే ఇప్పుడు మార్క్స్ ఓరియంటెడ్ అందరూ కూడా, అలా కాకుండా ఇప్పుడు మార్క్స్ వస్తున్నాయండి, బట్ ఫైనల్గా ప్రొఫెషనల్ కోర్సెస్కి వెళ్ళేసరికి దే ఆర్ నాట్ కాన్ఫిడెంట్ అబౌట్ కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్ కానీ అక్కడ దే ఆర్ నాట్ డూయింగ్ గుడ్ ఇన్ ద ఇంటర్వ్యూస్ అండ్ ఆల్ కంపేర్ టు ఇప్పుడు మార్క్స్ చూస్తే. సో ఇప్పుడు ఎలా ఉందంటే మేము చేంజ్ చేసిన కరికులంతో పిల్లలకి కాన్ఫిడెన్స్ వస్తుంది అండ్ డెఫినెట్లీ దే ఇంప్రూవ్ దేర్ కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్. ఈ కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్తోని they can move forward and they'll get success definitely. And I'm proud of my presidency kids and we are trying to do our best to improve them. Okay madam, thank you for participating and Sarah, thank you for participating in this interview. Thank you. Okay viewers, చూసారు కదా ప్రెసిడెన్సీ స్కూల్ ఇంగ్లాండ్ నుంచి వచ్చిన ఫ్యాకల్టీస్ బెస్ట్ ట్రైన్ చేసేసి బెస్ట్ ట్రైన్ చేశారు. అదేవిధంగా స్టూడెంట్స్ కానివ్వండి, అదేవిధంగా ఫ్యాకల్టీస్కి కూడా వాళ్ళు బెస్ట్ టెక్నిక్స్ నేర్పించారు. ముఖ్యంగా మేడం శమంత గారు చెప్పినట్టుగా ఈ రోజుల్లో ప్రతి ఒక్కరు మార్కులు అయితే సంపాదించుకుంటున్నారు, కానీ అవుట్ ఆఫ్ సిలబస్ అంటే ఎడ్యుకేషన్లో కాకుండా ఇంకా ఇలాంటివి అంటే క్రికెట్ కానివ్వండి, ఇంకా కరిక్యులర్ యాక్టివిటీస్ కానివ్వండి, క్రాఫ్ట్ కానివ్వండి, ఆర్ట్ క్రాఫ్ట్ ఇలాంటివన్నీ మీద కూడా ఇంకా మేడం గారు చెప్పినట్టుగా అందరూ కాన్సన్ట్రేషన్ పెడితే బాగుంటుంది. ఇది వాళ్ళ స్పెషల్ ఇంటర్వ్యూ మరియు కార్యక్రమాలు మళ్ళీ కలుగుతాం. చూస్తున్నారు.